So anyone? I mean, it's a online classroom, so হাত তোলার কোনো ব্যবস্থা তো এখানে নাই. So anyone can start. I mean, it's better to know each other, right? Okay, I'm starting. Hi, Assalamu alaikum. Alaikum salam. I'm Raqibul Hassan. Yep. I have done my BSc in microbiology Okay. from University of Malaya, Malaysia. Okay. Right now I'm in Bangladesh. Okay. Just enrolled in this program for the summer 2020. This is Okay. my third class here in BRAC. Okay. Okay. That's nice. So are you doing any job or? No, sir. Right now I'm just doing this master's program Okay. and staying home. Okay. That's good. Nice to meet you. Yeah, you too, sir. Okay. Then anyone else? ভাই কথা বলার জন্য কোনো কিছু চার্জ নেওয়া হবে না হ্যাঁ Sir, I'm yeah please I'm MD Anwar Hussain. I completed Okay. my BSc in microbiology from Bangladesh University of Health Science. Now I'm full-time masters in Black University. Okay. That's why. Okay. That's all, sir. That's nice. Okay. Thank you, sir. Then anyone else? Sir, I am Ashkia Nahri. Okay. I completed my BSc from BRAC University. Okay. I did my major on biotechnology and also on microbiology. And currently I am working as a teacher in Mastermind School. Okay. That's great. Anyone else? Yeah. Alaikum assalam. Hello, Alvi. Sir, I am Ragib Ishaq Alvi and I completed my bachelor from BRAC University in biotechnology. And I'm your previous student. I did BCS 202. Yeah, I know that actually, you know. Okay, it's actually nice to have you here, but let's other two, I mean, know about you. Okay, please continue. Okay. Alvi, please. I mean, you are done? Yes, sir. Okay. Then who's next? Sir, I'm Joyki Rai. I have completed my B.Pharm from BRAC University in 2019 and I have enrolled in Masters in Biotech in 2020 spring. Okay. Sir, Assalamu alaikum. I'm Nanziba Shahid. I completed my B.Pharm from BRAC University and this is my second semester of the master's program. And sir, I'm currently working in the product development department of Sky Pharmaceuticals Limited. Square Pharmaceutical. Sky. SKF, right? Yes, sir. Okay, that's good. That's good. I know some people in SKF. Oh, sir. I mean, From which department? Microbiology. Oh, okay. Actually, I mean, some of my seniors are there in the microbiology department. It is there. Yes, I joined recently. I joined on 1st April, so Okay. I don't know many people right now. No, it's okay. Eventually, I think, I mean, you're in the R&D department, right? Yes, sir. I'm in the Okay. R&D department. Yeah, that's it. That's good. Okay. Thank you, sir. Anyone else? Assalamualaikum, sir. I'm Afif Anwar. I have completed my Bachelor's of Science in Biotechnology from BRAC University back in 2017, and this is my third semester running in master's program. Okay. Then? Hello, sir. I'm Afrin. Hello. I majored in biochemistry and biotechnology from South University. Okay. And this would be my third semester at BRAC University for the master's program.
and I work as a translator and interpreter sometimes as a freelancer, and that's it. Okay. It's nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Yes, greet you all. My name is Kenneth. I did my bachelor's in Bragg University. Actually, I greet you from this side of the world. Yeah, So Kennedy, you're in due to where you are now? I'm in my country, Uganda. Okay. Okay. Sorry, I Yeah, forgot that. Yeah. due to time difference here, it is afternoon. So I would have said good afternoon, but now I think that side is evening. So that's it. And I'm happy to be here with you. Yeah, thank you. Thank you so much. Okay, who's next? ওকে, আচ্ছা, সবাই কি মানে ইন্ট্রোডাকশন মানে দিয়ে দিচ্ছেন নাকি? কেউ বাকি নেই? কথা বলার জন্য আসলেই কোনো চার্জ নেই, ট্রাস্ট মি। ওকে, নো ওয়ান ইজ গোয়িং টু চার্জ ইউ, নো ট্যাক্স, নো ভ্যাট, ইটস ফ্রি, কমপ্লিটলি ফ্রি। ওকে, Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Sir, I'm Hamdanjuman Mukta. I have completed my undergrad from National University, Siddhishri Girls College on Botany. Okay. I have joined Brack University in 2019. It's my fourth semester actually. Only one course and thesis has left. That's it. Oh, okay. So this is your last semester, or No, maybe? sir, this is not my last semester. I have left one semester thesis and Okay. one course actually left. Okay. So due to the pandemic, the thesis is kind of stuck. Yes, sir. Many of the students is facing this problem. Okay. So hopefully, pandemic time will be over, and we will start over. Okay. Hopefully. Let's pray and hope. So you already started your thesis work. Yes, sir. I have already started. So with whom you are working? I'm working with Mahabub, sir. Okay, Mahbub sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Nice. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Anyone else? Hello, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Ramiza Mubashira Doreen. Okay. I have completed my BSc Honors in Microbiology from North South University. Okay. And I'm doing my Masters here. This is my first semester. Okay. And I am a microbiologist working at Jason Pharmaceuticals. Okay. That's nice. Okay. All are done. মানে সবাইকে আমাদের পরিচয় দিয়ে ফেলেছি। Good evening, sir. Good evening. Myself, Afra Breshmi. Okay. I have completed my Bachelor's of Science in Biotechnology from Brack University, and currently I'm in my second semester of Master's program. Okay. Thank you. Welcome. Okay. By the way, I think I should tell you one thing. My English is terrible. Okay. And I make lots of mistakes whenever I try to talk in English. So please pardon me, okay? And my accent, my accent is terrible. There is no accent at all, okay? And I have another problem. I have a tongue tie, and because of the tongue tie, I mess up with the S sound. Okay, so all the S is S to me. Okay, so for the S sound in Bengali, there are different alphabets, right? মধ্যনস্ব, তালেবস্য, স, স। আমার কাছে সবগুলো kind of একই রকম। Because of the tongue tie, whenever I speak. Sir, are you from Chapainawabganj? No, basically I am from Rangpur. Okay. Well, You said you were from Rangpur, right? Yeah. I heard Rangpur. Yeah, sir, I'm from Rangpur. Oh, you're from Rangpur? Yes, sir. Okay. রংপুরের কোথায়? কোন থানাতে? Chotibari. একটু আবার বলবেন?
সঠিবাড়ি। ও আচ্ছা আচ্ছা। না আসলে হয়েছে কি, I mean I am from Rangpur, means my parents are from Rangpur. Basically, Okay. I was born and brought up in Dhaka actually. All right, sir. Oh, Kenneth ask an interesting question. Okay, can I speak in Japanese? Only very few, only very few. Basically, I mean, the program I was there, it was it was in English actually. I mean, it's true that most of the Japanese they can't speak English. Even they can, they don't. Okay, the problem is they don't speak English. But my program was basically in English. I mean, it was a, how can I say, international program, and the objective of that program was to, I mean, merge the international and the local students, the Japanese students, to create an environment, I mean, international environment. Okay, so that's why I actually never get the chance to learn Japanese. I know only few words, only very few words, like some basic greetings. And like suppose I went to the shop and I want to buy something, so I can actually ask the price. So like ikura desu ka? Ikura desu ka means what is the price. So my Japanese strength is this. I mean only this. Okay. Okay. We have a diverse environment here, right? So many. I mean, we are from many different educational background. That's actually good. Diversity is always good. By the way, I mean, who are graduated from biotechnology or microbiology or biochemistry, I think you guys are already kind of familiar with the fermentation thing, right? Because you have you kind of. have yeah. So you have bioprocess technology and fermentation technology, this kind of courses. So there will be some repetition in this course for you. Okay? There will be some repetition actually. And for others, actually, I'm not sure because I don't know the syllabus of yours. Okay, but I mean, whether you have any fermentation related courses in your undergrad, I actually don't know. Okay, so okay, what I wanted to say. Okay, please allow me some time to remember. Okay, আমার একটা common problem হচ্ছে আমি কিছু মনে রাখতে পারি না। হ্যাঁ, আমার সব কিছু লিখে রাখতে হয়। কি একটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি না ভুলে গেছি। মনে করার চেষ্টা করি আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা মনে পড়লে তখন বলবো। Okay, so how we're going to conduct this class? The one thing is I really don't like the online thing. Okay, so this is my first time I teaching through online. Okay, I never did this, so it's kind of irritating. I think irritating for all of us, right? For you and also for me. But okay, I mean we have no other way. I mean the pandemic is going on, so nothing to do. We cannot stop learning. So this is the only way we got. So we'll do in this way. So I mean, what will be the system? So you already know, right? All the lectures will be pre-recorded and uploaded in the box system. So please try to study those. Okay. And in the class, basically we'll discuss. We'll discuss about the problems. So what you will do when you will study those things, okay, when you will listen to the videos, please note down your questions and queries. Okay, and whatever the question is and whatever the queries are, please note those down and please ask those questions here in this live session. And never hesitate to ask anything, please. I will repeat, never hesitate to ask anything. Okay, we don't need to know everything. And let me tell you one thing. I mean, you guys will have many questions, and for most of the question, I actually don't have the answer because I don't know the answer. But yet, ask the question. That will be good for me because if you ask something which I don't know, I will also get the chance to learn, right? So, like suppose I mean, you guys ask me a question and I don't know the answer. What can we do? We can Google, right? Google is there, so we can Google it and we can try to find the answer. Yet, if we cannot find the answer, I will note down the question, and in the next class, I'll give you the answer. Okay. So I actually never feel hesitate to say that I know very little. So my knowledge is very tiny. Okay.
So don't hesitate to ask anything. I mean, all of you guys are grown up, okay? You are matured enough, but especially, I mean, in the undergrad, it's a common problem. But I mean, the students they feel kind of sometimes shy to ask things. Okay, sometimes they think that okay, I mean, I'm really going to ask this question. It may be silly. What others will think that I don't know it. It's fine. Okay, it's fine. Don't care what others think. Just ask. Okay. And in this session, I mean, এমন শুধু আমি কথা বলবো আপনাদের সাথে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না. Okay, it will be more like discussion type. So you guys can also talk with each other. This is a long class, right? It will be very tough for me to talk. Okay. So please also I mean talk and discuss with each other so I can relax a little bit. And about the okay, so now for the examination system. Okay, can anyone of you tell me? I mean, what was your system like the marks distribution? Like for example, in undergrad, each course carry 100 marks. So for those 100 marks, the mark distribution was like, I guess, for final 50 marks, right? From the final 50 mark, from the midterm maybe 20, and from the quiz 15, attendance 5, and assignment 15. Was it like this? Anyone? I mean, is it? I mean, it was it like this? The Some mark kind of distribution? Sorry, can you so repeat, it please? was it was kind of like mark distribution was kind of this, but Okay, okay, in this okay. semester So I think, uh, same. yeah, okay. আচ্ছা এই সেমিস্টার একটু চেঞ্জ করবো ভাবতেছি হ্যাঁ দিস সেমিস্টার আই এম গোইং টু চেঞ্জ ইট বিকজ this whole semester will be online, so that system will not be feasible. Okay, will be feasible for this online platform. So what I am thinking, I'll redistribute the marks like okay, I'm thinking this way: for the final it will be 30 marks, and from the mid it will be 30. So how much we got? 30 plus 30, 60. And from quiz 20 mark, and from assignment 20 mark. Or as it's a master's course, we can, I mean, for assignment we can increase the mark in assignment maybe 20 or 30. So overall it will be like that. Okay, and the question pattern will also be different. Usually in the quiz will be mainly MCQ type question. MCQ, true false, I mean, select the right question, right answer, fill in the gaps. This type of question. Actually, in all the I mean, all the types, like in the final, midterm, and quiz, main questions will be this type. Okay, MCQ, true, false, this kind of questions. Okay, in the mid and final, maybe I will give you some question where you have to write something. But all the exam will be taken in the box system. So the question will be like the answer will be short, not long answer, because you need to type the questions, right? I mean, type the answer in the box. So the answer of this question will be like in 2 or 3 lines. Okay, 1, 2 or 3 lines, not more than that. Okay. And in the final, I mean, the final will not, I mean, in the final, we will not have the whole syllabus. Okay, usually what I do, I divide the syllabus, okay, for the midterm and the final. So what will be in the in the midterm will not be in the final. ঠিক আছে? Final, middle syllabus or final syllabus will kind of 50-50 টাইপের হবে. Okay? Actually, I want to, I mean, avoid the repetition. Okay, Alvi, what is the procedure for joining Google Classroom? আচ্ছা আলভি তুমি যদি ইয়াতে যাও ওই যে বাক্সে যাও বাক্সের এই BTC 504 এ ওখানে দেখো হচ্ছে ইয়া আছে ওই একটা সেকশন আছে সেকশনের নাম হচ্ছে গুগল মিট লিংক এন্ড গুগল ক্লাসরুম কোড আর কি হ্যাঁ
ওখান থেকে গুগল ক্লাসরুমের কোডটা এখানে দেওয়া আছে, তুমি গুগল ক্লাসরুমে যে ওই কোডটা দিয়ে হচ্ছে জয়েন করবে। And I think you have to use a Gmail account, not the G Suite account. I created the Google Classroom using my personal Gmail account, not the BRACU Gmail account. So please use your personal Gmail account for that. Okay. And another thing, it's not mandatory to attend a class. There will be no mark for class attendance. And for this semester, for the online semester. Okay. And these online sessions are only for discussion and QA. I mean, if you guys ask me a question from those lecture, definitely I will discuss this. Okay? But there will be no formal like classes. Okay, that was all the instructions. I mean, I wanted to share with you. So now, if you guys have any question or queries, okay, just one thing. Okay, so can you guys put at least some, I mean, a photo in your profile? I mean, it's look like I'm talking with the alphabet. But I can see some alphabet A and A, F. Okay, can you please put at least a photo? Okay, so I can understand that. I mean, with whom I'm talking. আপনাদের কারো কোনো query, question, anything, complaint, objection, anything is okay. You can ask Sir, me anything. Trust me. Okay, I I never saw mind. something. Yeah. I saw something about the What? assignment in one of the week's lectures. What will be the submission actually, format like that? Okay, sorry. Actually, the folder is there, but the folder is completely empty. Okay, I didn't put anything there. So the assignment folder is empty. Okay. So whenever I will give you an assignment, I will announce it. At least. আমাদের স্যার কয়টা Yes, please. হ্যাঁ বলেন। আমাদের স্যার আসলে কয়টা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, মানে কয়টা অ্যাসাইনমেন্ট আমাকে করতে হবে আর কি? আচ্ছা, এটা মানে পুরো সেমিস্টারটা অনলাইনে হবে তো অনেক বেশি অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিব না ভাবতেছি। হ্যাঁ, অনলাইনে আমরা এমনিতেই সবাই প্যানিক অবস্থায় আছি, আমরা আরো বেশি প্যানিক না হই। হ্যাঁ, ওকে, মেবি আই উইল গিভ ইউ লাইক 2 or 3 অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, not স্যার too না many. দিলে আরো 2 ভালো or হয়। 3. এটাই বলতে চাইছিলাম স্যার। ভেরি গুড প্রপোজাল। হ্যাঁ, ভেরি গুড প্রপোজাল। না দিতে পারলে কিন্তু আমার জন্য ভালো হয়, জানেন, কারণ অ্যাসাইনমেন্ট না দিলে, মানে যদি অ্যাসাইনমেন্ট না দিই আমারও চেক করতে হয় না, এটা আমার জন্য খুবই ভালো। তাহলে স্যার একটা দিলেই হয় স্যার, আপনারও সুবিধা আমাদেরও সুবিধা। না, তারপর আমাদের আসলে একটা দিলে কেমন হয়? ওকে, I'll give you 2 assignment. Okay. Okay, sir. Not too much, maybe 2. স্যার গুগল ক্লাসরুমে আমাদের জয়েন করতে হবে, স্যার ওখানে কি প্রোভাইড করবেন? Okay, Google Classroom is kind of a backup and for communication. I mean, actually the bug system, I think, is kind of complex to communicate. Like suppose I want to announce anything, I want to give you an information that I mean, in the next class we're going to have a quiz. So this kind of announcement in bug system is kind of complicated. But in Google Classroom, if I just announce it, you will instantly get the info. Right? And Sir, yeah. So the password of the Google Classroom, we haven't provided the password yet. Actually, you will need the code, right? You will Yes, find sir, the code in the box. Okay. Okay. In the UX, in the box. Yeah. Okay, just give me 1 second. Because usually when the faculties recommend us for using the Google Classroom, they send us a mail about the code basically to all the students. So when we enter that code, we automatically enroll to that Google Classroom. Yeah, so actually, I am going to share the code with you. So here is the chat and here it goes. This is the code, okay?
Sorry. This is the wrong code. I mistakenly sent you code for the another course, MIC 403. Forget this code. Okay. I mean, too many classes. I sometimes forget. I mean, which one is which class? Date code. Arre. QB. This is not the code that I just sent. Okay, this is code for another course. It's actually for MIC 403. This one, okay? KBKQXQB. This one. This one is the code for BTC 504. You will also find this code in the bugs. Okay? I mean, Google Classroom is kind of a backup. I mean, if the bug system crash, then we'll go in the Google Classroom. So, are you guys facing any trouble in the bug system? Anyone? No, sir, not yet. Okay, that's good. That's good because many of the students I they're haven't facing some explored trouble. much yet. That's why maybe we'll start exploring. We'll have issues with it. Because yet Okay. we are not. I don't think like I'm not quite serious about bugs. In the near future, when I have to, then I think I'll face some problem because it's kind of a new thing for us. Yeah. And there are so many options, so we have to explore that platform first, and we might come up with some problems. Yeah. Just please try to play around. I mean, it's also new for us. I also don't know much about the bug system. So whenever a student asks me anything, I just say, okay, I don't know. Actually, I don't know. Okay. আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই, কোয়েরি নেই? Sir, I have a question. Yeah, please. Sir, how are we going to submit our assignment this stream? Okay, I think, yeah, please. Like, are we supposed to mail? No, I think for the assignment, I will use the Google Classroom. Okay, for the assignment, I will use the Google Classroom. Don't worry about this thing. Okay, I will announce it later. No problem. Okay. আমি মানুষজনকে খুব একটা প্যারা দিতে পছন্দ করি না, হ্যাঁ, so relax. Okay, you will get the instruction time to time. Don't worry at all. আচ্ছা, নতুন কেউ কি আসছেন? মানে যদি আসেন তারা কি কেউ তাদেরকে একটু ইন্ট্রোডিউস করবে নিজেদেরকে, যাতে আমরা একটু জানতে পারি। Anyone there who has joined the meeting recently? Anyone? Assalamualaikum, sir. I'm Ahmed. I did my undergrad from National University in Botany, and Okay. I'm doing my postgrad on BRAC from in biotechnology, and this is my second semester. Okay. By the way, you can ask me question in any language. Okay, not in any language. I only understand Bengali and little bit English. Okay. So you can ask me question either in Bangla or in English. Okay, both are okay, no problem. So, কারো কোনো query? So I have a question. Yeah, please, Kenneth. So when we are subdividing biotechnology, there is one subdivision called regulatory. I didn't understand that one. Regulatory? Can you clarify your question a little bit? I mean, so I didn't get the So question. in the lecture slides, I'm seeing there are subdivisions of biotechnology, microbiology, microbio, forensic, agriculture, medical,
bioremediation, but now there is the last one called regulatory. So I didn't understand that one. Okay, just give me 1 minute. Okay, I'll try to open the slide. Okay. So in that case, and I can share it with you. Lecture 1. But, okay. Okay, just 1 second. I think this one. So can you see the PowerPoint slide, guys? আপনার কি PowerPoint স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। Yes, sir. Okay, so Kenneth, your question was from here. Regulatory biotechnology. Yeah, but That was this was your in query. lecture one. In lecture one. So can you see the? I mean, can you see the lecture in your screen? Actually, I just shared the PowerPoint slide. Can you see? Can you see it? Yes, sir. Lecture one, the last one, I think. The regulatory biotechnology. I mean, your question was what is regulatory biotechnology? Yes, sir. In the subdivisions you made. Yeah, there are many subdivision of the biotechnology, like the microbial, agriculture, animal, aquatic, medical, regulatory. Many biotechnology. Well, I mean, many techniques of biotechnology are used for the to set some regulatory guideline. Okay. Basically, although there is subdivision in the biotechnology, like the microbial biotechnology, agriculture, animal, the basic techniques used are kind of same. Okay. I mean, the basic techniques for microbial or animal is kind of same. Okay. Just it's like the application will be different. So as the applications will be different, the process will be slightly different. So regulatory biotechnology is involved more in for the regulator to set regulatory guidelines. Okay. Did you get the answer? I mean, it's kind of actually it's kind of difficult to give exact definition for this one. So what actually I mean, like for example, you are working in animal biotechnology. Okay. So does it mean that you will not work with microbes? No, I mean it's not like that, right? Definitely you have to work with microbes, even if you work in the animal biotechnology field. But if you are in the animal biotechnology field, your focus will be more with the animal. Suppose, for example, you want to make you want to develop a strain which is with higher yield. Okay. Suppose you want to make a chicken. Okay. Biotechnologically manipulated chicken which lays more eggs. Okay. So in the regulatory biotechnology, it will be something like that. I mean, you will use the same biotechnological methods to make some regulatory guidelines which will be used. Okay. In the maybe for the industry. Okay. Anything else? Okay. The sound of the lectures was lower for all the lectures. এই সবগুলো লেকচারের কি মানে সাউন্ড কম ছিল? Okay, actually, I think first 1 or 2 lectures. I mean, that time I didn't use this headphone. Okay, that's why probably the sound was low.
Nowadays I'm using this one, so let's hope the sound will be a little bit louder. And I'll try to speak more loudly during recording. কারো কোনো কোয়েরি নাই, কোশ্চেন নেই, কমপ্লেন নেই, কমেন্টস নাই? Okay, let Sir, me ask you. Yeah, আমাদের please. ফাইনালি কি কোনো অ্যানালিটিক্যাল টাইপের কোশ্চেন থাকবে? আচ্ছা, যেটা হচ্ছে এবার আমি মানে প্ল্যানিং হচ্ছে কোশ্চেন এমন দেওয়া যেগুলার অ্যান্সার খুব বেশি লম্বা না হয়, হ্যাঁ। সো কোশ্চেন গুলো হবে অ্যানালিটিক্যাল টাইপ বেশি হবে, মানে যেগুলো ধরো অ্যান্সার হচ্ছে 2-3 লাইনের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। অনেকটা জাস্টিফিকেশন টাইপ কোশ্চেন আর কি, দ্যাট জাস্টিফাই this comment, justify this sentence. What do you think about this one? Maybe like I will explain a scenario maybe in 2 or 3 lines, then I will ask you. So I mean, what's your comment? Do you agree with it or not? And why you agree with it or not? Something like that. Okay? জি স্যার। Okay. So okay, let me ask you one thing. So the name of this course is Fermentation and Industrial Biotechnology. Okay, so I mean, are these two fields same? Usually, many times we just mix it this time. We sometimes think that these two are same thing, fermentation and biotechnology. There are actually many similarities, okay, between these two. But if we think about the fermentation is more concentrated on the process, the fermentation process itself, right? And biotechnology is actually a broader thing, okay. The word biotechnology itself is kind of broad. If you say industrial biotechnology, fermentation will also be a part of it. Okay. So, like in industrial biotechnology, I mean, basically industrial biology means use of the biotechnology in industry. Okay. So the meaning is kind of very broad and non-specific. But if you say fermentation, it's kind of specific. Okay, fermentation mainly refers to the fermentation process itself, but how we run our fermentation process. Okay. Can we do fermentation in the laboratory? You guys know the answer, right? Can we? ভাই আপনারা কি প্রতিজ্ঞা করছেন কথাবার্তা বলবেন না? আমি কিন্তু বলছি, হ্যাঁ, আমি না খুব বেশিক্ষণ ফর্মাল ওয়েতে কথাবার্তা বলতে পারি না। হ্যাঁ, আমার কিছুক্ষণ পর পর অটোমেটিক্যালি ইনফর্মালিটি চলে আসে আমার মধ্যে। Sir, I think yes. In the laboratory we can do? Yes, sir. Yes, of course we can do. Actually, it begins from the laboratory. Yes, sir. Okay, the beginning, I mean, we just directly don't go to the industry. Okay, I mean, whenever we, suppose you want to develop a fermentation process, okay, I mean, you want to produce something using the fermentation method. So the first step begins in the lab. Okay, actually the first step begins in the field. Then lab. So field means? Okay, field means, say, okay, let me, খুব common একটা example দিই, okay. Say you want to develop a process to produce alcohol, okay, or you want to isolate a new microorganism with higher yield, okay, higher production capability for alcohol. So what is the first step? You need to find that strain. So actually,
where you can get that stream. You want to produce alcohol. So, for example, you want to produce alcohol by using sugarcane. Not the sugarcane, the molasses. মোলাসেস কি আমরা তো সবাই জানি না? আচ্ছা, এমন কেউ আছেন যে মোলাসেস কি জানেন না? স্যার আমি জানি না। ওকে, থ্যাংক ইউ। আই লাইক ইউর অ্যান্সার। মানে এটা একটা জিনিস যে আমরা কেউ বলতে চাই না যে আমি এটা জানি না ভাই, মানে সবকিছু কেন জানতে হবে। আমি কিন্তু বলছি যে আপনারা যদি আমাকে 100টা কোশ্চেন করেন, 90টা না, মানে 99 কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি জানি না। ট্রাস্ট মি, ওকে? সো জানি না, এটাতে দোষের কিছু নেই, ওকে? জাস্ট ফিল ফ্রি টু সে। আচ্ছা, মোলাসেস is the remaining of the sugar cane after we take out the juice from it. Okay? I mean, in Dhaka city, I mean, we can, in several places, people sell sugarcane juice. I think you all have seen that, right? Yes, sir. Yes, sir. So they Okay, sir. Now I got it. yeah, okay. So they squeeze out the juice from the sugar, I mean, the sugarcane, then a sobra. আমরা কি বাংলায় sobra বলি? Sobra. So the remaining, that is called molasses. Molasses has high content of carbohydrate. It has a high sugar. I mean, it contains high amount of sugar. That's why we can use molasses as a raw material to produce alcohol. So suppose you want to develop a process to produce alcohol using sugarcane, using the molasses, and you want to use a new strain. Okay, usually we use yeast, not bacteria. Okay, we use yeast to produce alcohol. So you want to develop one process with a new yeast strain. Okay, so what you will do? We have to start from the molasses. As we want to use molasses, so it's better that we try to isolate the yeast strain from the molasses. Okay, actually, what the researchers do, they try several sources. Like they try the molasses, they try grapes. Okay, even sometimes they try honey. So from this sugar-rich substrates, people try to first isolate a yeast strain. Okay, which is efficient in producing alcohol. Okay, producing alcohol means basically they use this raw material, like for example the molasses or grape, and convert them into alcohol. So this step we do in the lab. First from the field, we collect the sample, then we come back to the lab, and in the lab, we try to isolate the strain. So finally, after doing many steps and many testing, there are lots of steps actually. So one of my students is trying to do that. He is actually an undergraduate student, but he is very interested in industrial microbiology. So he's trying to isolate a new yeast strain. Anyway, so in the lab we have to do all this thing. Then finally, after we get that strain, we have to test its efficiency in alcohol production. Okay, so to do that, there are laboratory scale fermenter. Usually laboratory scale fermenter are small in size, like 5 liter, 10 liter. There are also like 20 liter, 50 liter. But people don't start with the 50 liter. Okay. Usually people first start with 1 liter. Okay. Usually first people start with 1 liter, then they use 5 liter fermenter. Okay. And in the 5 liter fermenter, usually those fermenter have the controlling system required for a fermentation process, like controlling system for pH control, temperature control, stir control, mixing korte hoy, and usually those laboratory scale fermenter contain this controlling system. So in the lab, when we run this, okay, I'm coming to a question, Asif. So usually when people use the laboratory scale fermenter, they try to get the optimum conditions from that. Which pH we should use, or what will be the maximum pressure, what will be the concentration of oxygen, carbon dioxide, this kind of parameters. Okay, what speed we have to mix it, stir up. Okay, usually we try to get the idea about the optimum value of these parameters. So now then what we do, we directly go for the big final fermenter? No, actually we never do that. Then we need to do one thing which is called scaling up. Scaling up means in the laboratory we are
doing our test in very small fermenter, like a 5-liter fermenter. Okay, the final industry fermenter maybe is very big. It can be like 50,000 liter. It can be 1 lakh liter. Okay, so we just cannot go from 5 liter to 50,000 liter. So in between, we have to scale it up gradually. So what people do after from the 5 liter, they now sometimes use like a 5,000 liter or 500 liter. So how many scaling up step we will do is actually depend. It's vary. Okay, it's vary with the strain. So like suppose your strain is very promising in the lab. So maybe you can try the 5,000 liter. Okay, or maybe you can try the 1,000 liter. You can try the 500 liter. Okay. So then from the laboratory, when you use the, little bit bigger fermenter than the lab scale fermenter, in that fermenter, we finalize and optimize all the conditions. We optimize the, media composition, that what composition media we should use to get maximum yield or maximum product. We finalize the parameters in which pH we have to run the process. Okay, heat, in which speed we should mix. Then we go for the final fermenter. Okay, so it's all begin in the field and lab. So এখানে আপনারা যারা আছেন, how many of you are interested in industry? Usually one thing about Bangladesh, okay, it's my experience say that most of the Bangladeshi students who are studying in microbiology, biochemistry, or biotechnology like subject, they are more interested in medical things, the clinical things. I found very few people who are interested in industry. So you feel free to tell. Okay, so how many of you are actually interested in the industry? Okay, I saw message from one guy. Asif, you are interested in industry? That's good. That's good. That's really good. So none of you are interested in industry. Other than the medical things. Oh, Kenneth, you're interested in medical. Okay, that's good. No problem at all. No? And most of the time I talk about the medical things, that you guys should go for the industry. You guys should go for the industry. Chances is much higher there. But I myself am a medical guy, right? I did my PhD in developmental biology in a medical school. Okay, that's the difference. We Bangladeshi guys, we have very little options to choose. So we go whatever we get. Why I am in microbiology, I myself still don't know. But why I am in microbiology. But anyway, I'm here, right? আমাদের আসলে চুজ করার অপশন খুব কম থাকে। সো আমরা হচ্ছে যেটা পাই সেটাই আমাদের নিতে হয়, কিছু করার নেই। বাট ইয়ে, if you guys are interested, there are scope. Don't only think about Bangladesh. Okay, the world is big enough. Okay, the world is big enough. And there are very few fermentation expert in Bangladesh. I think there is none, or maybe one or two. I'm not sure. The pharmaceutical company guys can maybe know better. Sir, biotech-এর জবগুলো কিরকম হয়? কিরকম? আপনি একটু আবার বলবেন? জ্যোতি, আমি বায়োটেকের জবগুলো কি রিলেটেড হয়? বাইরের দেশে, আমার দেশেগুলো তো স্যার মোটামুটি আমরা শুনেছি জানি, কিন্তু বাইরে এমনি বায়োটেক কোম্পানিগুলো কিরকম ভাবে চলে? আচ্ছা, আমরা যখন বায়োটেক কোম্পানি বলি না, আমাদের দেশের আসলে কি এটা না আমাদের একটু ব্যাড লাগছে। আমাদের দেশের জব ফিল্ড গুলো এই ধরনের সাবজেক্টের জন্য। The job field in our country for this kind of subjects like microbiology or biochemistry or biotechnology are not that developed. Options are very few. It unfortunately আর কি গভর্নমেন্ট সেক্টরে কিছু আছে, কিন্তু এই নন গভর্নমেন্ট ফিল্ডে
খুবই কম আছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। ওকে, এবং এই মোস্ট অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি দে অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট ডু রিসার্চ, they are more interested in formulation. The pharmaceutical guy, you know that, right? Basically, Yes, sir. most of our pharmaceutical company, what they do, they just do formulation, right? Yes, sir. Yeah. I mean, they just import everything. They import every raw materials and they just mix it here. It's almost like making oral saline at home. Okay. লবণ কিনে নিয়ে আসি, চিনি গুড় কিনে নিয়ে আসি, পানি কিনে নিয়ে আসি, তারপর গোটা দিই না? It's just like that. But it's important. But nowadays our company, they're getting interested. So that's why I don't know how many companies are right now, working on the research and development. But at least Incepta has biotechnology. I'm sorry, biotech. Okay, Incepta has biotech section. Globe has biotech section. I'm not sure about the Veximco Escape. Is there anyone who is? There was one person who joined the Escape, right? Yes, sir. No, sir. So Escape. No, sir. They don't have the biotech plant yet. Okay, Escape don't have the biotech yet, right? Okay, at least. But sir, I think most of the companies are now thinking about like establishing biotech plants. Yeah, actually they have to. There is no other way. Yes, I'll sir. tell you why. I'll tell you why. But okay, at least Incepta has. It's sure, and Yes, sir. Incepta has, and sir, I don't think Veximco also has any biotech plant. okay, I'm not sure about the big simple. Maybe I have to ask my friend there. Okay. Veximco মনে হয় না, শুধু ইনসেপ্টার আছে আর গ্লোবের আছে। আর কেউ কি শুরু করার চেষ্টা করতেছে কিনা আমি শিওর না। ওকে, আচ্ছা কি জানি জয়িতে, আমি তোমার কোশ্চেনে আসতেছি, হ্যাঁ, যে বাইরের কি অবস্থা। আচ্ছা, বাংলাদেশে শুধু এই দুইটা কোম্পানি আছে। So basically in biotech, what they trying to do? They're trying to develop their own product using the biotechnology. Okay. Biotechnology যে বিভিন্ন techniques আছে না, recombinant DNA technology. Okay. Basically by using that one, they're trying to produce biosimilarities or biosimilars. আপনারা একটা কাজ করবেন, আপনার এই বায়োসিমিলার কি জিনিস সেটা একটু সার্চ দিয়ে দেখেন আর কি। হ্যাঁ, বায়োসিমিলার। Okay. Basically, the Bangladeshi company, they are trying to produce biosimilar. Okay. If you homework করে নাকি জানা ভালো। So it's the future. So we are trying to produce biosimilar. And also, if you think about the vaccine, how we actually develop a vaccine, it's also a biotechnology, right? You have to use all the bioinformatics tools. You have to use the recombinant DNA technology, and also you have to finally use the fermentation technology. Right? Using the biotechnological techniques, you can develop your strain. But whenever you need to produce in mass amount, in bigger amount, you have to use the fermentation technology. Like for example, not only biotech, few of our, I think several pharmaceutical company has the vaccine plant also. Okay, so if you want to produce vaccine in large amount, you also need to do fermentation. Okay. And in Bangladesh, actually, right now, why the Bangladesh company, they are not interested in research and development? Because they get the patent freely. Anyone have any idea about that one? Why we get the patent freely? So you know what is patent? P-A-T-E-N-T. Correct? A patent এর বানান কি ঠিক আছে? P-A-T-E-N-T. জি স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে। না, আচ্ছা, আমি কিন্তু প্রচুর বানানে ভুল করি, হ্যাঁ। Microsoft Word destroyed me. Okay, anyway, so you guys know what is patent? Yes, sir. And sir, because of the TRIPS agreement, the pharmaceutical companies don't have to pay the patent. Yeah, exactly. Thank you. Because of the TRIPS. আচ্ছা, বাকি সবাইকে সবাই আমরা জানি যে পেটেন্ট কি জিনিস, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট। কেউ আছেন যে জানেন না? স্যার জানি একটু। হ্যাঁ, ফিল ফ্রি, কোনো অসুবিধা নেই। আরে সব জানলে কেমন হবে? হ্যাঁ, সব জানলে আমি ক্লাসে কি করবো, ঠিক না? সব জানা যাবে না। ওকে,
I think all of you know what patent system is. If anyone don't know, you can Google it or you can just say it. Okay, sir, I don't know. Please explain. Okay, there is nothing wrong with that. Okay, so basically, I mean, the Bangladeshi company, they don't have to care about the patent. They can make anything. Why? Because of the treaty, TRIPS. One of your friend already said about that. Nanjiba already said about that because of the treaty. Okay, actually, there was a treaty for the least developed countries, LDC. I mean, because of being least developed country, they used to get a benefit. I mean, they just can make anything. They just can get the whole process from another company, and they just can produce the medicine in Bangladesh and sell it. Okay. Otherwise, actually, we cannot make anything. Okay, so the things which are patented, we cannot make them and sell them. So, for example, Apple. Okay, they make iPhone. Can a company just make iPhone and sell it? No, right? কারণ অ্যাপল আইফোন হচ্ছে পেটেন্ট করা, সো যে কেউ চাইলে আইফোন বানায় বিক্রি করে দিতে পারবে না আমেরিকার মার্কেটে। ওকে, so for Bangladeshi pharmaceutical company, they don't have to care about this one. They get exempt from the regulatory regulatory binding of the patent system. They just can produce anything. But Bangladesh will get this chips till 2000. Till 34 or 32. Nanjiba, do you know the exact date? Bangladesh Sir, is going I think it's 2033. 2033. Okay, it Yes, will be sir, like, as far as I remember. it's okay. I mean, ওইটা 32, 33, 4 এর মধ্যেই হবে, হ্যাঁ, এর জি আশেপাশে স্যার, হবে, এরকম কিছু একটাই। এরকম কিছু হবে। So after that, what will happen? We will not get the patent freely, so we have to buy the patent. Okay, that will be a big trouble for us, right? So if our company have to buy the patent, the production cost will be much high. The price of the medicine will go high. So our company need to produce their own medicine. So in this case, I mean, in this regard, producing, I mean, biosimilar is a good idea. You know, just developing a very new novel medicine is very costly. It needs, I mean, lots of time. It needs lots of money. So if you guys have the idea about the trial system, the preclinical trial is very, I mean, it don't take much money, but the clinical trial, it's extremely costly. You know, usually trial for one product. I'm talking about, talking about the data. It's from like 8 years old data. At that time, I mean, doing trial for one product used to cost you like $2 billion. Nowadays, definitely, I mean, I think the cost has doubled. Maybe it will require like $3 to $4 billion for one product development to get one product in the market. So $4 billion is a tremendous amount of money. Because I think Bangladeshi company, they will not be able to afford it. Okay, so in that case, producing biosimilars will be a better thing. Biosimilars don't need that much regulation, that much trials. Okay, so basically, you know, যে ইনসেপ্টার যে বায়োটেক খুলেছে, ইনসেপ্টার কিন্তু মেইন টার্গেট ছিল হচ্ছে biosimilars তৈরি করা. I mean, both the Incepta Biotech and Globe Biotech, their primary objective was to make some biosimilarities. But it takes time, you know. I mean, technology is not that easy thing. I mean, you have all the machinery doesn't mean you will be able to just produce it. But they are trying for long term. I think they will be able to bring some biosimilarities in our market. Okay. So job options for biotechnologists will increase. And the thing is, you know, don't think this way that microbiology, biotechnology, biochemistry, these are not very different things. So your background will not define what you are going to do in your future. Say suppose me, I did my PhD in developmental biology. Before that, before going for the PhD, I had no idea what developmental biology is because I'm a microbiology graduate. Okay, in our syllabus, cell biology was, there was no cell biology course at all.
at that time. Nowadays they have introduced the cell biology, but at that time there was no course cell biology. Okay, so okay, one person asked what is the developmental biology. Okay, আচ্ছা প্রথমে বাংলা এক্সপ্লেইন করি তারপর ইংলিশ বলবো। Please don't mind, I will also explain it English. Okay, sir. Okay, so আসলে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি কি, এই যে ধরো আমরা যদি হিউম্যান নিয়ে এক্সাম্পল দিই, আমাদের বডি কি হয়, ডেভেলপমেন্ট হয় না, আমরা কি শুরুতে এরকম এত বড় সড়ো হয়ে যাই নাকি? হ্যাঁ, 4 হাত পা অনেক কিছু, বিশাল ভুঁড়ি, আমরা কি শুরুতে এরকম হই? শুরুতে এরকম হই না। What we are at the beginning, we are just a point in our mother's womb, just a point, nothing, a single cell, just a point. So from that point we get this bigger. হ্যাঁ, আমরা ওই একটা পয়েন্ট থেকে এত বড় অমানুষ পরিণত হই কিন্তু, ঠিক আছে? সো দিস প্রসেস ইজ কল্ড ডেভেলপমেন্ট। ওকে, এই যে জাস্ট একটা পয়েন্ট থেকে যে আমরা অমানুষে পরিণত হচ্ছি এটাকে ডেভেলপমেন্ট বলে। মানে বেসিক্যালি ফ্রম জাস্ট এ সিঙ্গেল সেল we are becoming a multicellular big organism. We are also organism, okay? Multicellular organism. So this process is called development. In developmental biology, people study about this thing. So for example, in my PhD, I mean, the name of my department was kidney development. Okay, so all of us in that department, we used to work. I mean, we used to understand how the kidney developed in our body. Okay, this is actually, I mean, the development biology is deals with these things. What's the molecular mechanism? They try to understand the molecular mechanism of the development. Okay, actually they also try to, nowadays they also try to do another thing. They're trying to also, like, you heard about the iPS cell? Anyone? Induced pluripotent stem cell. Okay, you heard the stem cell, right? Yes, sir. Yeah, the stem cell, মানে না শুনে থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ, গুগল আছে, গুগল সার্চ করলেই পাওয়া যাবে। Okay, so basically iPS cells are induced pluripotent stem cells, and people, I mean, they're trying to produce organs from the iPS cell. For example, in my PhD lab, basically their main objective is to make kidney from the iPS cell. And okay, you guys can argue, sir, it will be that easy to make the whole organ? It's going to be very tough. I mean, at least right now, it's kind of almost impossible to make a whole organ from the cell. But what people are trying to do nowadays, they're trying to they're trying to develop what is called regenerative medicine. Okay. Anyway, so what I wanted to say that I did my PhD in that field, which was completely different from my undergrad and master's level education, and also it was completely different from my job experience. I was in ICT-DRB, okay, and I was working in basically public health field. I was working with the drug trial thing, okay, surveillance and drug trial study. Till I went to my PhD, I had no idea what developmental biology is and what people used to do there, okay. But once I did my PhD there, if I want, now actually I can go for the cell biology and developmental biology or organogenesis thing, right? So what I wanted to say, don't think about, okay, don't quarrel with each other that I am microbiologist, I am biotechnologist, I am biochemist, so we should hate each other, okay? হ্যাঁ, অবশ্যই একজন আমাদেরকে একজন আরেকজনকে ঘৃণা করতে হবে, এই আইডিয়া থেকে বের হয়ে আসো, okay? No one cares. সরি, আমি আপনাদের আন্ডারগ্রেডে কি ছিল, আচ্ছা আপনারা কিছু মনে করেন না, হ্যাঁ, এটা যে মাস্টার্স ক্লাস আমি না মাঝে মাঝে ভুলে যাই, হ্যাঁ, মানে আন্ডারগ্রেডে ক্লাস নিতে নিতে মুখ দিয়ে সবসময় তুমি বের হয় আর কি। ওকে, সরি, হ্যাঁ, সরি গাইস, It's okay, sir. Totally fine, sir. সরি, তুমি বলতে পারেন, স্যার। না, ইটস ওকে, অসুবিধা নেই, আপনারা মাস্টার্সে পড়েন, একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। আচ্ছা, এনিওয়ে, সো লাইক কি বলতেছিলাম, এন্ড অফ লিখছি, হোয়াট এলস টু টকিং অ্যাবাউট? Okay, so I mean, what you studied in your undergrad or master's level, okay, will not define what you are going to do later, okay? So the world is big. You can do anything, whatever you want. There are lots of options, lots of, things to do. Okay. I'd say please allow me to read the question. Okay. But okay. Now আমি না ভুলে গিয়েছিলাম যে জয়িত একটা কোশ্চেন করেছিল। So what the biotechnologists do in the outside? Okay.
I mean, in our country, there are only few biotech firms. So right now, actually, we at least know only two, Incepta and Globe Biotech. But in the other countries, even in India, they have lots of biotech. Especially in the developed countries, they have lots of biotech farms. So what the biotech farms do? They try to develop basically like medicine. Okay, they try to. Some biotechnologies that they are trying to biotech farm. They are trying to develop medicine for the human. They are trying to develop vaccine. Okay, they are trying to develop medicine and vaccine for the animal. Okay, medicine for the plant, and also they are trying to develop new techniques that can be used in the industry. Okay, and basically people do that. I mean, what a scientist will do, they will do research. Okay. The thing is, in our country, the scopes are very few, but in developed country, the scopes is big. Hi, জ্যোতি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন? Okay, sir. No, sir. I just say okay. Okay. And please remember this thing, the biotechnology, it's actually multi disciplinary thing. But for example, I mean, if you are in a biotech farm and you want to develop something, you will never be able to do it by your own. You will need help from other people. You will need from, other people mean people who has other expertise. You would need chemist, you would need biochemist, microbiologist, biotechnologist, mechanical engineering, even you may need electrical engineering, many things. Okay. Okay, because a main objective of biotechnology is what? To use the biology as a technology. Okay, in biotechnology, we want to use the biology as a technology. Okay, so it's actually a multidisciplinary thing. Okay, Beacon Pharma also has the biotech. That's good. I actually didn't know that. Thank you for the information. আচ্ছা, প্রতি ক্লাস বেশি বকবক করে ফেলছি। আচ্ছা, আপনাদের টার্গেট কি? মানে ধরেন, what's your goal? What's your objective? You want to, go abroad for higher study, or you want to, settle here? I mean, you want to develop your career here. What's your plan? You can share with me. Okay. It's good to know each other. Sir, what do you think about the ratio of the fresh graduates and the opportunities here in Bangladesh in pharmaceutical or biotech firm? That's a very tough question, Okay, till now, okay, so আচ্ছা আমি আমাদের সময় থেকে শুরু করি, হ্যাঁ। In our time, not many university have these subjects. Actually, I think in our time, only few government university have the biotechnology subjects. I mean, few university have microbiology and biochemistry. Do you have Jahangirnagar? They have Khulna also have the biotechnology. Rajshahi, they have Chittagong. Only few universities used to have this kind of subjects. Okay, and most of the graduates, they used to go abroad. But the scenario has changed nowadays. I mean, many new government university are there, right? I think after five years, every district will have a university, and many of this university, this is good in one way. I mean, the problem is আমাদের ইউনিভার্সিটির সংখ্যা যে হারে বাড়তেছে, জব ফিল্ড সেভাবে বাড়তেছে না আর কি। Okay, anyway, so many new universities, they are introducing this kind of subjects, including the private universities. So which means many more students are graduating in these subjects. Okay, if I say honestly, I don't think our industry expanding in the same pace. Okay, our pharmaceutical industry is booming. It's true. Our pharmaceutical industry is booming. They are exporting, right? They're exporting, and the exporting is increasing every year. But the thing is, where we will work, like for example, okay, in the pharmaceutical company, there are some regular job. Regular job means, like, for example, the microbiological quality control. Okay, QC, very specific job. Okay, it's routine work. And in the QA,
But in the QC and QA, they don't only need the microbiologist or biochemist. They need people from many different fields. They need chemist, biochemist, microbiologist. Okay, from people from every field, and those are defined work. But what are the usually? I mean, this is only one part, right? The called QC. It's a small department, not very big. So, what will be our main departments? Research and development. ঠিক আছে, ধরো ব্যাকগ্রাউন্ড যেখান থেকে আসুক, বায়োটেকনোলজিস্টের আসলে মেইন ডিপার্টমেন্ট মানে মেইন কাজটা কি হওয়া উচিত? টু ডু রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। সো till now, most of our, I mean, actually all of our pharmaceuticals, they are just doing formulation. So as they are doing formulation, they don't need that much, I mean, technology, I mean, that much researcher or scientist, whatever you say. Okay. So দেখা যাক, হয়তোবা I think আমি আশাবাদী যে in future they will, I mean, many more, I mean, more pharmaceuticals, they will open the biotechnology, biotech, and also the vaccine plant. Okay. Maybe after 2033. Okay. Look, in 2034, the trips will be open. So the pharmaceuticals company, they need to start before, right? They just cannot start in 2030. I mean, it will never be possible. Incepta biotech কবে খুলেছে কেউ কি জানো? আমি না এক্সাক্ট সময়টা জানি না। When Incepta opened the biotech? 2010 or 2005? Okay, I forget. I don't know. Okay, maybe around 2008 or 10. Okay, so it's more than 10 years. Still, they couldn't bring any product in the market. So it takes time. Okay, so I hope our pharmaceutical company, they will I mean, recognize this issue. I mean, they will understand the impending doom, right? They will understand the threat. I hope that. ঠিক আছে, মানে এই জন্য দেখা যাচ্ছে কি যে মানে ইভেন ধরো আমি তো মাইক্রোবায়োলজিস্ট, হ্যাঁ, আমি যদি আমার কথাই চিন্তা করি, most of my friends are in abroad. Okay, so who are in Bangladesh? The person who are like the teachers, okay, the faculties. I mean, only three private. I mean, only very few private university has the microbiology subject. Okay, so most of our friends, I mean, who are in Bangladesh, they are basically in the in the government university. Some are in the like BCSIR or the Atomic Energy Commission. Okay, and very few are in the CGIB, and 95%. I mean, and just like a big portion are in the pharmaceutical company. Okay, I think I have friends in many pharmaceutical companies, in Incepta, in Beximco, in SKF, Opsonin. Okay, but anyway, but the majority they're outside. Because the people who are working in the pharmaceutical companies, they are mainly working in the QC. Okay. So whoever who are interested in doing research, they leave the country. But let's pray and hope. Okay, let's pray and hope. I mean, unfortunately, our biotechnology field is not that developed yet. Even India has a big biotechnology park actually. I mean, they have the IT park. They also have a biotech park. কিন্তু বাংলাদেশে না বাড়বে, আমি একটা এই তথ্যটা মাত্র, আচ্ছা এই মুন্সিগঞ্জের এই প্ল্যান্টের ব্যাপারে কারো কোনো আইডিয়া আছে? Anyone have the idea about the what it is called, active ingredients API production park? The pharmaceutical guy, are you there? Yes, sir. I have heard about the name. API of the park? Yes, sir. Okay, so you guys know API. What is API? No, sir. Okay, active pharmaceutical ingredients. Okay, what is active pharmaceutical ingredients? Suppose we take the medicine. Is that whole medicine is medicine? No, we also use excipients. Exactly. So what is API then? You're almost there. You can say, you can answer it now. What is the API? The active Basically, the maize esters or xanthan gum. It is used as an excipient for giving the texture good of the finish, shape? textures, and binding. It helps in binding. Okay. Basically, it's help to make the product. I mean, help it to be like round shape or whatever. Okay. So what is API then?
active pharmaceutical ingredients? You are almost there. You guys actually, I think you already know the answer. What is API then? API is the medicine which treat the disease, right? So, like we take paracetamol. Why we take paracetamol? Paracetamol is the, I mean, if we get fever, okay, we take paracetamol to reduce the fever. So, which part of paracetamol do this job? The active, the API. Okay, the API is the medicine. Okay, basically paracetamol itself is the medicine. Okay, its name is like that. So all the other things which will be used to make the paracetamol is excipient. So in our country, okay, I mean, I forget the exact figure, but maybe right now 80. I mean, our pharmaceutical industry, they import 80% of the API. 80%, 80% API না তারা হচ্ছে বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে। So এখন as we have to import all the API, so that means it's definitely, I mean, it costs some money, right? So now what if we can produce the API in our own country? We'll be able to reduce the cost, right? So actually that's the goal that Bangladesh government is preparing a park like the export processing zone আছে না বিভিন্ন কি জানি বলে এগুলোকে EPZ কি আমরা জানি, okay? So like the EPZ, actually our government is also preparing a park to, I mean, where API industry will be installed. Many pharmaceutical companies, they already actually take the position. I mean, they will establish some API production park there. হ্যাঁ, মানে ওই আমাদের অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল গুলো তারা হচ্ছে এপিআই প্রোডাকশনে যেতে চাচ্ছে এবং এই গভর্নমেন্ট একটা পার্ক রেডি করতে চাচ্ছে। এটা না ময়মনসিংহ এর ওইদিকে, এক্সাক্ট কোন জেলায় আমার মনে নেই, তোমার সার্চ দিলে মনে হয় পাবাই। কেউ কি পাইছো খুঁজে এপিআই পার্কটা কই? মুন্সিগঞ্জে নাকি? আচ্ছা, কোথাও হবে একটা। হ্যাঁ, তোমরা এসে দাঁড়াও। সামওয়ান yeah, exactly, মুন্সিগঞ্জে। হ্যাঁ, in Munshiganj our government is, thank you Asif for the information. So in Munshiganj our government is preparing a park solely for the API production. Yeah, মানে অনেক ফার্মাসিউটিক্যালে আই থিঙ্ক তারা অলরেডি হচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কি নাই বরাদ্দ নিয়েছে আর কি, তারা হচ্ছে ওখানে ওই এপিআই পার্ক গুলো দিবে। তা যখন এপিআই পার্ক গুলো দিবে তাদের কিন্তু তখন প্রচুর বায়োটেকনোলজিস্ট লাগবে, রাইট? এপিআই পার্ক দেওয়া মানেই হচ্ছে বায়োটেকনোলজিক্যাল কাজ, ফার্মেন্টেশনের কাজ। ওকে, সো লেটস হোপ যে বাংলাদেশ এই জিনিসটা তাড়াতাড়ি দিবে, মানে তাড়াতাড়ি রেডি করে ফেলতে পারবে। Bangladesh 80%. I mean, I forget the exact figure. It's not less than 70%. Okay, it's not less than 70%. 80% API is imported, and mainly nowadays, mainly from India and China. Okay, mainly from India and China. Am I right, the pharma guys? Yes, sir. Yeah, thank you. You know, I don't know everything about the pharmaceutical, so if I'm wrong, please just point it out. Okay. Don't worry, I never mind. হ্যাঁ, আমি ধরো ভুল বলছি এবং তোমরা বললা স্যার ভুল বলছেন, আমি এটা না কখনোই মাইন্ড করি না। তাই মানুষ তো ভুল বলতেই পারি, রাইট? মানুষ মাত্রই মরণশীল, না কি জানি বলে, মানুষ মাত্রই ভুল করে, ঠিক না? এটা কিছু একটা হবে, আমি ভুলে গেছি। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার, আই থিঙ্ক you know our pharmaceutical company also have a good chance to boost their industry. It's not in a good way, maybe it will be in a bad way. Like what our garments industry do. Yes, what does garments industry do? তারা জিনিসপত্র বানায়, দেন বাইরে এক্সপোর্ট করে এটা। Yeah, exactly. Basically, they work as a kind of third party, right? Say, for example, Gap. Okay, Gap, Zara. They produce protein. The Bangladeshi industry, they just make those products. Okay, they are not the sole owner of that product, right? Nike also make a T-shirt from Bangladesh. So the owner is Nike. They are producing it from Bangladesh. Why? Because they don't have the. They cannot just produce this in the developed country.
Problem one, they don't have enough manpower. Problem two, the cost is very high. This is the only reason, right? The cost is very high. That's why they're outsourcing it. It is also a kind of outsourcing. They're outsourcing the production. You know, the same thing is going to happen for the pharmaceuticals. It's already happening. Okay. Many Chinese and Indian pharmaceutical company, they actually do the outsourcing. I mean, they make the medicine for a foreign big pharma industry. So Bangladesh has a very good chance here. You know, the big pharmaceuticals, they are not in a not in a position to do many production. The production is getting, I mean, costlier there. So many big pharma, they are interested to make their products from country like India or Bangladesh, where production cost will be low. So if Bangladeshi pharma industry want to catch this field, they need to spread their business, right? They need to open more production plants. So if they do that, then I think job opportunity will increase for all of us, for all the biology people. Okay? Yes, sir. স্যার গার্মেন্ট সেক্টর নিয়েও ওরাও কিন্তু স্যার বায়োটেকনোলজি নিয়ে কিছু কাজ করতেছে। ইয়া, কিরকম এক্সাম্পল দিতে পারবা? জি স্যার, ওরা হচ্ছে যে যেমন কিছু কিছু যারা নিটিং আর কি মেইনলি, ওরা দেখা যাচ্ছে যে ওই লিনেন যে ফাইবারটা লিনেন, এটা অনেক কস্টলি আর এটা তো আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী না। আচ্ছা, তো এই ফাইবারটা হচ্ছে যে লিনেন কাপড় যেগুলো বাংলাদেশে বানায়, এর জন্য যে সুতাগুলো লাগে বা র মেটেরিয়াল যেগুলো লাগে সব বিদেশ থেকে কিনে নিয়ে আসতে হয় আর কি। পরে ওরা চিন্তা করে দেখলো যে এটার যে বায়োলজিক্যাল কম্পোজিশন লিনেন আর হচ্ছে জুট অলমোস্ট সেম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেলুলোজ তারপরে যে হাবিজাবি। তো ওরা চিন্তা করে দেখলো যে তাহলে আমি যদি হচ্ছে যে এই সারফেস মডিফিকেশন করে জুটটাকে আমি লিনেনের ফরমেশনে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে তো আমি জুট দিয়েই লিনেনের কাজ করে ফেলতে পারতেছি। আমাকে প্ল্যানটা এখানে গ্রো করাতে হচ্ছে না। তো ওরা ওইটা নিয়ে কাজ করতেছে। আর হচ্ছে যে ওই বিভিন্ন এনজাইম ওদের লাগে, যেমন ওই যে ল্যাকটেজ, সেলুলেজ, তো ওই এই সমস্ত এনজাইমও দেখা যাচ্ছে যে ওরা ম্যাক্সিমাম আমদানি নির্ভর। তো ওরা এটাও দেশে ওরকম ওই লেভেলের বা ওই ইয়েল্ডের এনজাইম অ্যাক্টিভিটি আমরা আমাদের দেশের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ব্যবহার করে প্রোডাকশন করতে পারি কিনা। হ্যাঁ, অবশ্যই পারি। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে। প্রথমটা আমি না জানতাম না যে পাট থেকে যে লেনিনের মতন ফেব্রিক্স তৈরি করার কথা বলতেছে, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি জানতাম না। এটা নিয়ে তো আমি কাজ করছিলাম আর কি, এজন্য স্যার একটু আইডিয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, না ভেরি গুড ওয়ান্ডারফুল। বেসিক্যালি আচ্ছা, তোমরা তো সবাই শুনছো, এটাও কিন্তু হচ্ছে বায়োটেকনোলজির কাজ, রাইট? You are trying to layering like fabrics from the jute. You also have to apply the biotechnology here. And the second example that Shakib gave, enzyme. Okay, enzyme has a big market in Bangladesh. Not only this garments industry. Okay, many other industry need enzyme. The leather industry, they need enzyme. The animal feed industry, they need enzyme. But right now, all these enzymes are imported. বাংলাদেশে কিন্তু সব এনজাইম হচ্ছে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসে। and I don't know the exact source, maybe most of the enzymes are imported from India and China. Yes sir, mainly China. Mainly China, right? Okay, so mainly from China. So no, this is an open field. I mean, here is a field. আর এখানে স্যার আমাদের দেশে স্ট্রেন গুলো ব্যবহার করলে দেখা যায় যেখানে এনজাইম অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে 10, 12, 14, আর সেখানে ওই সেম এনজাইম চাইনিজ থেকে নিয়ে আসলে ওদের এনজাইম অ্যাক্টিভিটি দেখায় 100-এর উপরে। তো এই জায়গাটাতে ওরা কাজ করার চেষ্টা করতেছে যে আমাদের স্ট্রেন ডেভেলপ করে আমরা ওই লেভেলের ইয়েল্ডে যেতে পারি কিনা, যে আমাদের এটা কিন্তু পুরোপুরি বায়োটেকনোলজির কাজ, মানে এই রিলেটেডই কাজ, রাইট? যে আমরা হচ্ছে স্ট্রেন ডেভেলপমেন্ট করতেছি, ইটস কমপ্লিটলি রিলেটেড উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি ফিল্ড। ওকে, আমরা কিন্তু এনজাইম যদি প্রোডাকশন করতে পারি, মার্কেট কিন্তু বড়। জি স্যার, অনেক বড় মার্কেট, অনেক বড়। এখানে আমাদের না কিছু ড্রব্যাকস আছে। হ্যাঁ, I mean we actually have some drawbacks, right? You know, like saying research is a thing which cannot go alone, you know.
ধরো ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে হচ্ছে পার্টিকুলার একটা রিসার্চ গ্রুপ ডেভেলপ করলো, বাকি দিকে দুর্বল। But say, for example, you have the process. Okay, you develop the biotechnology process by which you can produce the enzyme. Now think about the other requirements. You need machineries, right? Yes, sir. You need machineries. You need the support. So I mean, you need the infrastructure. But quality মেকানিক্যাল of সাপোর্টটা তো আলটিমেটলি বাইরে থেকে আবার সেটা আসতে হচ্ছে। হ্যাঁ আমাদের কিন্তু বায়ো ফার্মেন্টার বা বায়ো রিয়েক্টর এইগুলো প্রোডাকশনের কোনো ক্যাপাসিটি নাই। হ্যাঁ এগুলা ক্যাপাসিটি নেই। এবং আরেকটা প্রবলেম আছে। আরেকটা প্রবলেম কি, ধরো বিভিন্ন ধরনের র ম্যাটেরিয়ালস লাগে না। এই যে যদিও আমি ধরো এখন এই এপিআই নিয়ে কথা বললাম, অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করি, অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বানাতে যে র মেটেরিয়াল গুলো লাগবে সেগুলো আমাদের কি করতে হবে? সেগুলো যদি আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয়, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা কি খুব একটা ইফিসিয়েন্ট হবে? মানে তার একটা কিন্তু চান্স থেকে যায় যে জিনিসটা খুব একটা ইফিসিয়েন্ট হবে না, রাইট? জি স্যার। আর সো যে প্রোডাকশনটা হবে সেটাও দেখা যাবে যে আমরা ওইভাবে সেটা পারচেজ করারও ক্যাপাসিটি আমাদের মানে থাকবে না। মানে কম্পিটিটিভ প্রাইস যেটা বলে, রাইট? জি স্যার। মানে এটা কিন্তু একটা প্রবলেম, বুঝছো? মানে দেখা যাবে যে হয়তো আমরা এই কম্পিটিটিভ মানে জিনিসটা ডেভেলপ করে ফাইনালি সেটাকে একটা কম্পিটিটিভ প্রাইসে নিয়ে আসা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কারণ হয়তো বা প্রসেসটা ডেভেলপ করলাম, বাকি সবকিছু আমি ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে। প্রবলেম, ইউ নো? বড় ড্রব্যাকস। ডেভেলপমেন্ট নিড টু বি কম্প্রিহেন্সিভ। হ্যাঁ, এরকম ওই বড় যারা এই গার্মেন্টস ওনার আছে বা যারা মানে তারা যারা আর&ডি পরিচালনা করে আর কি, তো তাদেরও একটা সাইকোলজি থাকে এরকম যে আমি সেখানেই টাকা খরচ করতে চাইবো যেখান থেকে আমি মানে কনফার্ম যে আমি একটা ভালো আউটপুট পাবো। তো ওরা আসলে ওই গ্যারান্টি না নিয়ে তারা ওইভাবে টাকা ঢালতেও চায় না বা স্পেন্ডও করতে চায়। এই কারণে ওদের রিসার্চের অনেক লিমিটেশনসও আছে। আর অনেক দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা দেখছিলাম স্যার আমি, ওই স্টার্চ থেকে বায়োডিগ্রেডেবল পলিথিন ওরা তৈরি করাটা চেষ্টা করছে। যেমন প্যাকেজিং এর জন্য যেটা লাগে ওরা তো পলিথিনটাই প্যাকেজ করে ওটা বাইরের দেশে পাঠাচ্ছে। বাট বাইরে ওরা তো এখন অনেক ইকো ফ্রেন্ডলি জিনিস অ্যালাউ করে বা ওরা চায়। তো এই জন্য ওরা চাচ্ছে যে যদি ওই স্টার্চ থেকে আমি বায়োডিগ্রেডেবল পলিথিন জেনারেট করতে পারি, তাহলে ওইটা দিয়ে আমি আমার প্যাকেজিং এর কাজ চালাবো, তাহলে আমি বাইরে আরো ওয়েলদি নন হতে পারবো বা তাদের একটা কনভিন্স করার একটা ক্যাপাসিটি হবে। কিন্তু মানে কেউ ইনভেস্ট করতেছে না, না? না। The problem is our industrialists, they lack vision. Yes, sir. I mean, people should have some vision, okay, first. But most of our industrialists, they don't have the vision, and that's the problem. And everybody expect quick return. Yeah. আমরা শুধু নগদ চাই যে আজকে টাকা ইনভেস্ট করব, কালকে রিটার্ন আসতে হবে, ওকে? We don't want to wait for few years. Even it's true for our share market. হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের শেয়ার মার্কেট ধসে কয়েকদিন পর পর। যে today I invested 1 million, tomorrow I want 2 million. Okay? আমাদের ওয়েট করার সময় টময় নাই। And the sole cause is because our leader don't have the vision. Here leader, by leader I mean the industrialist, okay? The industry leader. They lack vision, many of our industry leaders. So for individuals, it's actually for individuals, it's impossible to develop these things. Okay, yeah, and the combined effect from the government and the industry, right? Yes, sir. So it's not happening there, so nothing happening there. So care করা আর কি, কপাল আমাদের, কপাল ফাটা কপাল আর কি। তবে বায়োটেকনোলজি ইউজ করে ওরা আবার কিছু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করতেছে। যেমন স্যার ওই যে এই লিনেনের ব্যাপারটার আগে ওরা একটা ব্যাপারে সাকসেসফুল হওয়ার পরে ওরা লিনেনে আসার চেষ্টা করছিল, হচ্ছে কটন। কটনের ওই বায়োলজিক্যাল এই কম্পোজিশন আর এই জুটেরও অলমোস্ট সেম। তো ওরা হচ্ছে বাইরের দেশে যখন ওই বলে যে হ্যাঁ আমরা কটনই তোমাদেরকে দিব, তোরা যেটা করে মিক্সিং করে আর কি। 60% পিওর কটন দিল, বাকি 40% এই জুটকে ওর সাথে মিক্সিং করে ফেলে আর কি, ওই কটনের কম্পোজিশনে নিয়ে যায়। তো ওই পুরো টাকাটাই নাই 100% কটনের, বাট এখানে হচ্ছে যে ওরা এই জিনিসটা করে আর কি। আচ্ছা, বাংলাদেশে কি কাজ করে নাকি? জি স্যার। কিন্তু ধরো যে মানে ইভেন তো ট্যাগে না লেখা থাকে ঠিক 60% কটন, 40%। যারা হচ্ছে স্যার ওই ওরকম মানে চেক করে নেয়, তারা হয়তো ওই অ্যানালাইসিসটা চায় যে অ্যাকচুয়ালি কি আছে। এগুলো তো স্যার মানে অনেক রকম টেস্ট আছে, আমি অত জানি না। আর কি তো দেখলাম যে অনেক কিছু টেস্ট করে ওরা ডাই টাই দিয়ে অনেক কিছু করে ওরা বুঝে ফেলতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি কি আছে।
কি কম্পোজিশনে আছে বা কিভাবে কি আছে, তো এইচপিএলসি ওগুলো দিয়ে ওরা কিছু আই করে। থিঙ্ক ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম মেশিনই আছে, হ্যাঁ, যে তুমি দিয়ে দিবা স্যাম্পল, তারা এরকম মেশিন কিন্তু আছে, হ্যাঁ, ওই কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করে এরকম মেশিন আছে, তুমি জাস্ট দিয়ে দিবা, ওই অ্যানালাইসিস করে বলে দিবে কি কি আছে। This kind of machines are available. যেগুলো করে স্যার, Even in a SPLC is a complex machine, but even I think they have this kind of machines. I mean, they just can even in Bangladesh also we have that machine. Actually, I guess I think BCSIR have that kind of machine. You know BCSIR? No, Yes, you sir. know, right? The science lab. জানো কখনো? না স্যার। অসুবিধা নেই, আমিও কখনো যাইনি। Okay. Although I actually have friends there. Okay. Some of my friends work there. BCS, they have those kind of machineries. Actually, you know, BCS have many state of the art lab, but those labs they mainly use for testing. That's okay. That's not bad actually. You know, previously, I mean, most of our industry people they had to send their sample outside abroad for testing. So they worked as a referral institute. Yes. So now, as BCS have many those kind of referral laboratories, so it's I mean the industry can do that test in less cost, right? Yes. Cheaply. So it's also not bad. I mean they were supposed to do lots of research, but somehow they're more interested in doing testing. That means establishing referral lab. So but it's okay. মন্দের ভালো আর কি। বিসিএসআইআর এ BCSIR, yeah. হ্যাঁ, অনেক স্পেশাল মানে ল্যাব আছে আলাদা আলাদা প্ল্যান্টের Exactly, yes. জন্য। অপোনমিসের সাথে গেছিলাম, সো ওখানে হচ্ছে দেখছিলাম। অপর্ণা পাশে গেছিল না, অপর্ণা ম্যামের সাথে? জি স্যার, ওরা হচ্ছে সব দেখাইছিল। ওদের অনেক মানে অনেক ধরনের ইকুইপমেন্ট আছে যেগুলা হয়তো বা মানে আমরা আমাদের ল্যাবে তো দেখি নাই, এটা তো সম্ভবই না। At least for us it's not possible. Okay, we don't have that much money. জি স্যার, কিন্তু ওরা হচ্ছে ওইভাবে আমি হচ্ছে এনআইবি তে হচ্ছে ওদের অনেক ইকুইপমেন্ট আছে যেগুলো ওরা ইউজ করে। Okay, you know the thing is, they get funding for those are called the annual development fund. Okay, they got funding for the establishment, but establishing a lab and running it is two a different thing. Okay, so now you want to establish a lab. Okay, you got the fund, and if you don't know what you will do after you establish the fund, then what will happen? You will just establish the lab and then okay, tata bye bye. It will be an ideal state, yeah. গত বছর ইন্টার্নশিপ করছি হচ্ছে এনআইবি তে, সো আমি প্ল্যান্ট ল্যাবে ছিলাম। ওকে, প্ল্যান্ট ল্যাব থেকে আমি হচ্ছে মলিকুলার বায়োলজি ল্যাবেও হচ্ছে গেছিলাম, মানে ওখানেও 2 দিন কাটাইছি অনেক বলে বলে। বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট পলিথিন দিয়ে ঢাকা। এখন আমি জিজ্ঞেস করতেছি স্যার এগুলা ইউজ করবেন না কেন? না, এগুলা ইউজ করা যাবে না, পুরোনো গুলো ইউজ করতে হবে। তো এগুলা কিনছেন কেন? তো এটার কোনো অ্যান্সার নেই। আচ্ছা, এখানে আরো কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো এখানে ওপেনলি বলা যাবে না, হ্যাঁ, বললে সমস্যা আছে, চাকরি টাকরি থাকবে না, সমস্যা আছে, হ্যাঁ। Okay, But they do work actually. Recently তাদের একটা স্যার যে অ্যালোভেরা প্ল্যান্টে একটা নিউ ফাঙ্গাস নিউ একটা ওরা পাইছে আর কি, নিউ একটা ফাঙ্গাস আইসোলেট করছে, যেটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ডিজিজ এটা আগে কখনো ডিসকভার হয়নি, তো ওরাই রিসেন্টলি ট্রাই করতেছে এলাচ নিয়ে। আচ্ছা, এমনি বিসিএসআর এর কিন্তু ফর্মুলেশন আছে তাদের কাছে। এখানে ফর্মুলেশন বলতে আমি সেই প্রসেসটাকে বলতেছি, হ্যাঁ, অলরেডি দে হ্যাভ লটস অফ প্রোডাক্টস ইন देयर হ্যান্ড। অনেক ল্যাবের অনেক ধরনের ফর্মুলেশনই তাদের হাতে আছে। এখানে আসলে একটা প্রবলেম কি, মানে বিসিএসআর এ কিন্তু লোকজন অনেকেই আছে, অনেক কাজ করে, কেউ কাজ করে না এটা তো ঠিক না, নাহলে এত বড় পজিশন চলে কি যাবে না, লোকজন কাজ করে এবং অনেকের কাছে অনেকগুলো প্রসেসও আছে। প্রবলেম যেটা হচ্ছে ভাই, ওইটা তো একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউশন, ওটা একটা ইন্ডাস্ট্রি না। এখন ধরো তারা একটা প্রসেস মানে ধরেন তারা একটা প্রসেস ডেভেলপমেন্ট করলো, এটাকে তো কাউকে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে যেতে হবে না। এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা এটাতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না। আই মিন দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ট্রান্সলেট দোজ টেকনোলজি ফ্রম দ্য ল্যাব টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। Sometimes they don't even believe that our
মানে বেশি সায়েন্টিস্ট কিছু করতে Yeah. পারে আর কি। Yeah, এই মাইন্ডসেট that's one thing. আমাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা আর কি ওইভাবে নাই, বিশ্বাসটা কম। মানে এটা একই একটা জিনিস হয়তো ব্যাপার। আমরা তৈরি করলাম, ইন্ডিয়া তৈরি করলো, কিন্তু বিশ্বাসের জায়গাটা ইন্ডিয়া বেশি নিয়ে যায়। মানে ব্যাপারটা এরকম আর কি, যে আমাদের প্রতি আমাদেরই ভরসা নেই। এইটা না অলওয়েজ থাকবে, হ্যাঁ। এবং the fact is তবে আমাদের একটু বেশি স্যার। Yeah, I agree that, but আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন ধরেন আমরা যখন কোনো কিছু নিজেরাই কিনতে যাই, আমরা কি করি? ধরেন আমরা কিনতে যাই, ধরেন আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে না ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওয়েল নোন, যাদের হচ্ছে আমি জানি যে এদের কোয়ালিটি ভালো, আমরা কিন্তু চেষ্টা করি তাদের কাছ থেকে কিনতে। কারণ কি? কারণ টাকা দিয়ে কিনতেছি। এটা না এখন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে মানে সবার ক্ষেত্রে মানে সত্য আর কি। তারা চায় যেটা হচ্ছে ঠিক আছে, একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইটস সামথিং ইজ মেড ইন জাপান, we usually don't give a second thought, right? Oh, okay, it's made in Japan. We don't need to think about that. But if something is written made in China, okay, we will think for something made in China. Okay, I mean, how it is going to be? But what's the true fact? The true fact is, yeah, Azmi? চায়নায় বানায়, Yeah, বেশিরভাগ জিনিসই চায়নার, মানে চায়নার exactly. ম্যানুফ্যাকচারটা হয় মানে বেশিরভাগ জিনিস। Exactly, and the fact is, like, China can produce the same quality as Japan produce. Okay, China can produce the same quality as Japan produce. It's just a brand value. So for brand value, we have to fight. Like the industrialists, they're investing their money. So what they will want? They would like to give sure shot. যে আমি জানি এখান থেকে করলে হবে। সো এটা একটা প্রবলেম আর কি। আর ব্যাপারটা কি, এটা না একটা কালচারের ব্যাপার। এটা একটা জিনিস কি যে new business, okay, the big industry, they will go for new business. Let's keep it in your mind always. The most of the big pharma and biotech in USA, they don't do any R&D nowadays, trust me. I mean, what's the purpose of R&D? To produce new product, right? To produce it can be a medicine, okay, it can be antibody, whatever. Most of the yeah. But the truth is, most of the big pharma, I mean, in the USA, most of the big pharma and biotech, they don't do the R&D. So actually, what they do, how they are launching new products, they engulf the new companies. Trust me, they're gile khai just. So what actually they do, there are lots of, I mean, a small biotech farm there. And what the small biotechs, I mean, who actually established these small biotechs? The entrepreneurs. Here's come the entrepreneurship. Okay. The entrepreneurs, they start new small companies. They develop the products. They make it ready for the market. Okay. Then they try to sell it. But what happens in this case? Then after the small biotech, they develop the product. The big pharma come and they engulf the small company. Okay. আচ্ছা এমনিতে গিলে খায় না ভাই, মনুষ্যত্বতা আছে। What they do, they actually just buy the company. Usually, most of the cases, they just buy the company. This is the common scenario happening in all the developed countries. But anyway, they have lots of this kind of entrepreneurs who are starting something new, who are launching new things. Okay. So also it's also true for Bangladesh. The industrialist, okay, usually the established businessmen, they're always reluctant in new things. I mean, they don't want to start. I mean, play around with new things. They always want to do. I mean, where it's sure that they're going to make a profit. But I think things will change, right? And nowadays, I mean, I can see that there are many entrepreneurs in the young generation. I must say, myself is quite actually old, I guess. I mean, I'm from 2001 SCC batch. Okay, it's 20 years. I mean, I said for my SCC. Okay, anyway, but I see many entrepreneurs nowadays. Okay, so যেহেতু অনেক বেশি এন্টারপ্রেনার্স এখন আসতেছে, তারা কি হবে? তারা হচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসা করতে চাবে, নতুন কিছু করতে চাবে। তো তারা হচ্ছে নতুন আইডিয়া গুলোকে এস্টাবলিশ করতে চাবে না, নতুন আইডিয়া গুলো মানে ব্যবসা করতে চাবে। আই থিঙ্ক মানে আস্তে আস্তে না সিনারিও চেঞ্জ হবে। আস্তে আস্তে সিনারিও চেঞ্জ হবে। মানে এখন আমরা একটা ট্রানজিশন পিরিয়ডে আছি, এটা একটা প্রবলেম। থিংস উইল চেঞ্জ। মানে আশা করতে নেই, হ্যাঁ, কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে। মানুষ তার আশার সমান বড়। হ্যাঁ, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বিখ্যাত ডায়ালগ।
তারপর স্যার বাংলাদেশে হচ্ছে বাংলাদেশি প্রোডাক্টের সেই রকম মূল্যায়ন করা হয় না। মানে আহ, দেখা যাচ্ছে যে ধরেন আমরা সবাই জানি হচ্ছে সেন্সুরাইন পেস্টের কথা, টুথপেস্টের কথা যদি ধরি, এটা প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে নকল হয়। এটা আমরা সবাই জানি, তবুও কিন্তু আমরা মেডিপ্লাস ইউজ করব না, মেডিপ্লাস কারণ বেশি, আমরা সেন্সুরাইন কিনবো। আমরা আমরা বুঝতে পারবো না যে কোনটা অরিজিনাল কোনটা ফেক। আমরা তো তবু মেডিপ্লাসে যাব না। ইভেন এই যে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের করোনার জন্য যে গ্লোব বায়োটেক ইয়ে করলো, ইনিশিয়েটিভ নিল এবং তার প্রেস কনফারেন্স করলো, এইটা নিয়েও বাঙালির মনে মানে যেখানে এটা একটা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট, মানে আমাদের পজিশন থেকে আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হিসাবে হচ্ছে যে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের মতন একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি, এটা বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। এটাকে যেখানে হচ্ছে ইন্সপায়ার করা উচিত ছিল, সেখানে আমরা হচ্ছে এটাকে একেবারে মানে ছুরি দিয়ে উড়াই দিলাম, মানে কোনো পাত্তাই দিলাম না। আমরা এখনো সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ তারা অবভিয়াসলি যেহেতু মডার্ন বায়োটেক, এরা যেহেতু অনেকদিন ধরে এই লাইনে আছে, এই নিয়ে কাজ করতেছে, তো তারা অবভিয়াসলি একটা খুব দ্রুত একটা রেজাল্ট দিবে। কিন্তু বাংলাদেশ হিসাবে মডার্ন বায়োটেক অনেক ভালো একটা কাজ করছে, এটাকে অবভিয়াসলি ইন্সপায়ার করা উচিত ছিল। এবং ফিউচারে হয়তো বা আমাদের বাইরের দেশের কোনো ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরে তারা পেটেন্ট দিবে কি দিবে না সেই আশায় থাকা দরকার হতো না, যদি না এটা আমরা এইভাবে মানে একেবারে। একটা একটা জিনিস কি জানো, এই ধরনের ব্যাপারগুলো সবসময় থাকবে আর কি। হ্যাঁ, এই ব্যাপারগুলো এগুলা সবসময় থাকবে। তবে প্রথমে যে জিনিসটা বলছো ওইটা একটু ডিফারেন্ট, যে ধরো যে পেপসুডেন্ট আর মেডিপ্লাসের ব্যাপারটা, যে এইটা না অলওয়েজ থাকবে। তোমার ব্র্যান্ড মানে তোমার ব্র্যান্ড ভ্যালু তোমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। এখন আপনারা জিনিস ডেভেলপ করছেন, ইউ হ্যাভ টু সেল ইট। ওকে, ইউ হ্যাভ টু আর্ন দ্য ট্রাস্ট অফ দ্য কনজিউমার। ওকে, এখানে একটা জিনিস কথা আছে, সেটা হচ্ছে আওয়ার মার্কেট ইজ নট কম্পিটিটিভ। আনহেলদি কম্পিটিশন ইজ অলওয়েজ দেয়ার, রাইট? এবং যেমন একটা কথা হচ্ছে যে, যেটা আলবি বললা, যে দেয়ার আর লটস অফ কাউন্টারফেট প্রোডাক্টস দেয়ার, রাইট? মানে প্রচুর নকল জিনিসপাতি মার্কেটে আছে। এখন যদি প্রচুর নকল জিনিস মার্কেটে থাকে, তাহলে আমি আমার প্রোডাক্ট কেমনে বিক্রি করবো? I mean, why there are counterfeit products in the market? Because okay, কেন সেটা আমরা সবাই জানি, our regulatory authorities, so they cannot maintain it maybe. So okay, so আমাদের আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে। কাউন্টারফেট প্রোডাক্ট টু মাচ, মানে মার্কেটে অনেক বেশি কাউন্টারফেট প্রোডাক্ট। ওকে, and also আর এটা একটা জিনিস কি, suppose Alvi, so I mean this is actually the important factor, that whether, I mean, although Mediplus is actually very good paste. All my dentist friend, they always suggest me use the Mediplus, not the Pepsodent. Use the Mediplus. It's much better paste. But yet we like to buy a foreign products. জি স্যার, এই অভ্যাসটা আমাদের সবার মধ্যে আছে। এটা একটু কিছুক্ষণ বাংলায় বলি। হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা কি, এই জিনিসটা না ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের মনে গেঁথে গেছে। হ্যাঁ, আনফরচুনেটলি, হ্যাঁ, এটা একদিনে কিন্তু হয় নাই। আমরা 200 বছর ব্রিটিশদের সাথে ছিলাম, তো মানে সামহাউ আমাদের মধ্যে এই একটা এই মানে কি বলা যায়, বিদেশি প্রোডাক্ট প্রীতি তৈরি হয়ে গেছে। এবং এই জিনিস এত সহজে না যাবে না। এখন এই জিনিস কেমনে যাবে? এই জিনিস আমাদেরই যাওয়াতে হবে। আচ্ছা, আমরা আসলে শিখি কার কাছ থেকে? উই লার্ন ফ্রম আওয়ার পিয়ার্স, রাইট? এখন আমরা আমাদের পিয়ার্সদের কাছ থেকে কি দেখছি, যে বিদেশি প্রোডাক্ট ভালো, বিদেশি প্রোডাক্ট কিনতে হবে। ওকে, এখানে একটা পশনেস এর ব্যাপার আছে, রাইট? Okay, yo man, I only use foreign products, no Bengali products. হ্যাঁ, একটা পশনেসের ব্যাপার স্যাপার আছে। ওকে, এখন জিনিস হচ্ছে এই জিনিস কাটাবে কোত্থেকে? এই জিনিস কাটাতে আমাদেরই হবে। ফর এক্সাম্পল, you are now the young generations, okay, right? So if you start using those things, then হচ্ছে তোমাদের মানে আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম তখন আপনাদের কাছ থেকে শিখবে। আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন? Things don't change in a single day. It takes time. Yeah, it's a process. So it doesn't matter how much we say, how much we shout that why things are like that, why things are that. Things don't change automatically. We have to change. We have to make the change. Okay.
মানে স্যার যদি আমরা নিজেদের প্রোডাক্টকে আমরা নিজেরাই হচ্ছে মূল্যায়ন না করি, তাহলে আলটিমেটলি আমাদের দেশে ওই রকম ক্যাপাবিলিটি আসবে না। আলটিমেটলি সেই একটা জব ক্রাইসিস, ওই ফিল্ডটা যে ফিল্ডটা প্রথম থেকে এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে সেটা তো আসবে না। কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো হচ্ছে এত, তারা তো ব্যবসা করতে এসছে, তারা তো মানে জনসেবা করতে আসে নাই। তারা তো দেখবে যে আমি যখন মানে বাইরের প্রোডাক্টে এত সো আমি জাস্ট হচ্ছে ফর্মুলাটা নিয়ে এসে এখানে জাস্ট ম্যানুফ্যাকচার করি। আমার এখন এত টাকা খরচ করে রিসার্চ করা, ডেভেলপ করা, দেন তারপরে সেটা আদৌ চলবে কি চলবে না সেটাও একটা কারণ, মানে সেটাও একটা টেনশন থাকবে। তো ওই রিস্কটা নিবে না, রিস্ক ফ্যাক্টরটা ওদের অনেক বেশি থেকে যাবে। তো আলটিমেটলি এই কারণে 2033 সাল কিন্তু বেশি দূরে না, খুব মানে কাছে Yeah, একটা। yeah. I mean, it's 2020, right? I mean, only 14 years. 14 years is nothing. এখনো Yeah. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো ওইভাবে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে না, কারণ তাদের রিস্ক ফ্যাক্টরটা অনেক বেশি থাকতেছে। কারণ তাদের মেইন যারা এন্ড কাস্টমার, Yeah. এন্ড কাস্টমারদের কাছ থেকে সেই ট্রাস্টটা তারা পাচ্ছে না, যে আমি যে একটা রিসার্চ করব, করে একটা ড্রাগ বা একটা ভ্যাকসিন বা যে কোনো একটা কিছু ডেভেলপ করব, সেটা আদৌ খাবে কিনা, মানুষ খাবে কিনা। তার তো আলটিমেটলি বাইরের জিনিসই নেবে। আলটিমেটলি এই করোনা পরিস্থিতি চলে গেলে আবার সেই মানুষজন ইন্ডিয়াতে যাবে ডাক্তার দেখাতে, ইন্ডিয়া থেকে That treatment is better than us. Okay. কিনে আনবে। Hmm. ইভেন আমার বাসাতে হচ্ছে মানে ইন্ডিয়ান ওষুধ কেনা হয়, ইন্ডিয়ান ওষুধই চলে। আচ্ছা, problem হচ্ছে কি, the problem is with the trust issue, you know. And I mean, why there is a trust issue? The company is a responsible for that, right? Because our companies, they don't make consistent product, right? জি স্যার। এটা কিন্তু আমাদের দেশের কোম্পানির মানে এখানে একটা ব্যাপার কি, মানে আমাদের দেশে হচ্ছে একটা ওই যে একটা বাংলা ইয়া ছিল না, ঠক বাজতে গা উজার। জি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলাকে যিনি কি বলে, প্রভাব, দিস আর কল্ড প্রভাব, রাইট? ঠক বাজতে গা উজার। এভরিওয়ান হার্ড দিস প্রভাব? সবাই কি এটা শুনছো? ঠক বাজতে গা উজার মানে কি? ওকে, এটা মানে কি, মানে যে চোর খুঁজতে গিয়ে মানে দেখবা যে মানে গ্রামে কোনো লোকই নেই, সবাই চোর। হ্যাঁ, ঠগ ঠগ হচ্ছে গিয়ে এই ঠগ বলে না, ঠগের ভালো বাংলা কি? চোর। চোরই তো বলে, ঠগবাজ বলি না আমরা? ঠগবাজ, হ্যাঁ, ঠগবাজ, বাটপার টাইপের ঠগবাজ। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে ঠগ। ঠগ বাজতে গাও, মানে গ্রামে হচ্ছে আমি খুঁজতেছি যে কে কে বাটপার, তো খোঁজার পরে দেখা গেল যে একটা ভালো মানুষ নেই, সবগুলো বাটপার। মানে আনফর্চুনেটলি আমাদের ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা এরকম। আমাদের এখানে দোষ কার থেকে কারো কম না, আমরা সবাই দায়ী। এটা একটা প্রবলেম যে সবাই হচ্ছে কিছু না কিছু দোষ করতেছে। যে ঠিক আছে, যে আমরা বাঙালিরা, I mean, we don't trust our own product. Why? Because our companies, they are not providing us product with consistent quality. আজকে এক জিনিস বানায়, কালকে আর এক জিনিস দেয়। শুরুতে হচ্ছে খুব চমৎকার জিনিস বানায়, যখন মার্কেট পেয়ে যায় কোয়ালিটি ইয়া করে দেয়। অনেক ধরনের প্রবলেম থাকায় ইভেন, এবং এখানে 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 কিন্তু রেগুলেটরি কিছু ব্যাপারও আছে, ইউনো। Suppose the company, they are producing the product. It can be a biotechnological product, but they are producing product. So whether that product is up to the mark, okay, whether it contains all the things that it's claiming, no one is there to, I mean, this thing. Their authority, even they don't have that kind of manpower, that kind of, authoritative power to check and regulate all these things. ঠিক না? You know, there is the guideline for producing medicine for the local market and for export market is different. It's true, right? A pharma guys, you know that, right? Product also, sir. Yeah, sorry. Consumer product also follow this same thing, যে রুচি বা প্রাণ যারা আছে স্যার, দেখা যাচ্ছে যে বাইরে যেগুলো ওরা এক্সপোর্ট করে সেখানে লেখাই থাকে বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য নয়। Exactly. এখানেই ডিফার করতেছে, যে আমাদের দেশে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা একরকম, আর ওরা ওই সেম প্রোডাক্ট, ওই সেম নাম, সেম জিনিস বাইরে দেশে যাচ্ছে, কোয়ালিটি ডিফার। এক্স্যাক্টলি। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আছে এটা সব জায়গায় স্যার। ইন্ডিয়া তো স্যার মানে কিন্ডার জয় নামে যে বাচ্চাদের চকলেটটা আছে, তো ওদের ওদের এখানে যেটা আছে এটা কোয়ালিটি হিউজ ভালো, মানে আর আমাদের এখানে যেগুলো পাঠায় একদম লোকাল, মানে এটা
সব দেশই হয়তো এটা করে, কিংবা আমরা মানে আমাদের কন্টিনেন্টে হয়তো আমাদের এটা দেশে বেশি করা হয়। প্রবলেম হচ্ছে আমাদের দেশে বেশি করে। হ্যাঁ, আমাদের দেশে স্যার করে উল্টা। কারণ কেমন উল্টা স্যার, ওদের দেশে যেটা ওদের ভালো সেটা রাখতেছে, একটু খারাপ যেটা সেটা ছাড়তেছে, আর আমাদের দেশে ভালোটা বাইরে দিতেছি আর খারাপটা আমরা রাখতেছি। উল্টা স্যার, আমরা আমাদেরকে ঠকাই স্যার। Yeah, that's the problem. I mean, everywhere is problem. Kenneth, sorry, huh? We talked. I mean, we're talking in Bengali. Kenneth, are you there still? Kenneth কি রাগ করে চলে গেল নাকি? দুপুরের টাইম তো ঘুমায় গেছে কিনা, ওদের তো দুপুর। স্যার আমার সাথে প্রায় বাংলায় কথা বলে। Oh, it's okay. না ঠিক আছে, অসুবিধা না। আজকে ক্লাসে তো আমরা পড়ালেখা করতেছি না, এমনিতেই অনলাইন সেশন গুলোতে আসলে আমরা পড়ালেখা করবো না, এগুলো বেসিক্যালি ডিসকাশন টাইপেরই হবে। আচ্ছা, এখন যেটা কি আসলে এই জিনিসটা কমন। হ্যাঁ, আর এই ভাই এখন ট্রাস্ট, এখন আমি জিনিস প্রডিউস করতেছি এন্ড বিক্রি করা আমার ঠেকা। আর বাংলাদেশে না অনেক ধরনের প্রবলেম। এখন একটা জিনিস কি যে কোনো কিছুই না মানে একটা একটা করে হয় না। ডেভেলপমেন্ট শুড বি এ কম্প্রিহেন্সিভ থিং। কম্প্রিহেন্সিভ মানে তো আমরা সবাই জানি সবকিছুকে কভার করতে হবে। সো ফর এক্সাম্পল, এই এপিআই প্রোডাকশন নিয়ে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম, ওকে, এপিআই প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে কি, এপিআই প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে এখন আমাদের গভর্নমেন্ট এপিআই প্রোডাকশনের ফর্মটা দিল। এখন দেখা গেল এপিআই প্রোডাকশনের জন্য যে র ম্যাটেরিয়াল গুলো লাগতেছে এই সবগুলো যদি এখন আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয়, আলটিমেটলি দেখা যাবে আমাদের এপিআই প্রোডাকশনের যে কস্ট তার থেকে সস্তায় কম দামে ইন্ডিয়া এবং চায়না থেকে আমরা এপিআই ইম্পোর্ট করতে পারি। এখন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির কথা চিন্তা করে, এখন সে যদি সস্তায় এপিআই ইম্পোর্ট করতে পারে, সে কেন লোকাল মার্কেট থেকে কিনবে? আপনারা এমনি চিন্তা করেন, ধরেন কোম্পানি আপনার, হ্যাঁ, আপনার ইন্ডাস্ট্রি, আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, এখন আপনাকে তো প্রফিট করতে হবে মেডিসিন তৈরি করার পরে। আপনি যদি চিপার প্রাইসে ইম্পোর্ট করতে পারেন, why you will buy it from the local market, right? সো আই মিন ডেভেলপমেন্টটা সেটা টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হোক আর যাই হোক, ওকে, সো এই ডেভেলপমেন্টটা এমন হওয়া উচিত যাতে এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ টাইপ হয়। আচ্ছা, আজকে অনেকক্ষণ ক্লাস হয়ে গেছে না আমরা? স্যার লাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা ভাই, তো আমি একটু বলিনি, হ্যাঁ, ক্লাসে অ্যাটেন্ড করা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না। হ্যাঁ, ক্লাসের কখনোই কোনো অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে না, এবং আমার ক্লাসে কেউ না। এখানে যারা আমার ওল্ড স্টুডেন্ট আছে তারা আসলে আমার এটা জানে। হ্যাঁ, ট্রাস্ট মি, আই নেভার মাইন্ড। ওকে, সাপোজ ইউ আর ইন দ্য ক্লাস এন্ড ইউ জাস্ট লেফট ইট, আই নেভার মাইন্ড। ওকে, এটা নিয়ে আমার মনে কখনো থাকে না যে চলে গেলো আমার ক্লাস থেকে, আমি দেখে নিব। নো, I don't think that way. Okay, so you can leave class anytime. It is also true for my physical class. আমার ফিজিক্যাল ক্লাস থেকে যখন আমি ক্লাস নিই তখন এটা বলা থাকে যে ভাই যদি মানে কেউ আপনারা চাইলে হচ্ছে ক্লাস থেকে চলে যেতে পারে। আই নেভার, আমি এই জিনিসটা নিয়ে কখনোই মাইন্ড করি না। ওকে, ঠিক আছে, আলভির লাস্ট কোয়েশ্চেন শুনে তারপর আমরা টাটা বলতে দেব। স্যার ওই ফার্স্ট লেকচারটা 104টা স্লাইড, সব লেকচার কি এত বড় হবে? আচ্ছা, লেকচার 1 এখনো শেষই হয়নি। হ্যাঁ, লেকচার 1 এর অর্ধেকও শেষ হয়নি এখনো। জি স্যার, ওইটার মানে 104টা স্লাইড দেখে আমি খুবই মানে ভয় পাইছি। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে লেকচার 1টাই বড়। হ্যাঁ, বাকি লেকচার গুলো এত বড় না, বাকি লেকচার গুলো ছোট ছোট। এবং এই লেকচার 1 এ আমরা 2 সপ্তাহ পড়ছি, কিন্তু আর কোনো কারণ নেই। ওকে, ওরই আর কোনো কারণ নেই, লেকচার 1 নিয়ে আমরা 2 সপ্তাহ ধরে পড়বো। ওকে, আচ্ছা, যা আমরা 2 মিনিট বক করি। হ্যাঁ, কি আলভিন, কুইজ ডেট কি আজকেই ঠিক করে ফেলবেন নাকি হচ্ছে সেকেন্ড উইক যাওয়ার পরে? আজকে okay, we'll talk about the quiz in next class. Okay, sir. Just a first class, so প্রথম দিকে আমরা একটু মানে ফাইট না হচ্ছে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে কি মানে আমি জাস্ট একটা ক্লাস শেষ করতেছি। লার্নিং এর উদ্দেশ্য কি নাম্বার পাওয়া না, কিন্তু and even in masters মানে আপনারা সবাই কিন্তু ম্যাচিউর। থাকতে আমি ঠিক এরকমই চিন্তা করতাম যে কোনোভাবে মার্ক কি কিসের জ্ঞান আরোহণ করা এবং কিসের কি। I just want to pass the exam, but anyway, you are in masters, mature enough, so
What is the objective of learning? To learn. শুধু শুধু নাম্বার পেয়ে না আসলে লাভ হবে না। নাম্বার আপনারা এমনি পেয়ে যাবেন, ওকে, এটা নাম্বার পরীক্ষা দিলেই নাম্বার চলেই আসে। বাট আমাদের হচ্ছে শিখতে হবে, হ্যাঁ। এবং এর মধ্যে একটা জিনিস কি ধরেন হচ্ছে আপনি এই কোর্সটাই পড়তেছেন, এই ফার্মেন্টেশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি কোর্সটা পড়তেছেন। এই সেমিস্টারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর একটু কম জিনিসই আপনাদের মনে থাকে, এটাই নর্মাল। হ্যাঁ, খুব কম জিনিসই আপনাদের মনে থাকবে, কিছু কিছু জিনিস এগুলো মনে থাকবে, এগুলো মনে গেঁথে যাবে, এগুলো এবং মনে থাকবে। বাট মোস্ট অফ দ্য থিংস ইউ জাস্ট ফরগেট জাস্ট আফটার দ্য কোর্স, আমি জাস্ট আফটার দ্য সেমিস্টার। তাহলে আসলে লাভটা কি? সেটা হচ্ছে আপনারা ভুলে যাবেন ঠিকই, তো পরবর্তীতে যখন আপনারা এই রিলেটেড কোনো কাজ করবেন, কিভাবে না মনে পড়ে যায়। Just it always happen. Maybe you completely forget it. Okay, maybe it's completely out of your brain. But whenever you will do something related with this subject or this topic, somehow it will come out into your mind. Okay, trust me. You will just remember it. It's always happened this way. একটু পড়তে হবে, হ্যাঁ, একটু পড়বেন প্লিজ, একটু দয়া করে পড়বেন। বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন থাকবে, কোশ্চেন থাকবে, হচ্ছে দয়া করে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, হ্যাঁ। And never hesitate to ask things. Okay? ওকে স্যার। Yes, sir. Okay, sir. ওকে, তো আজকে আপনাদেরকে অনেক বেশি পিন দিয়ে দিলাম, শুধু অফিসিয়ালি এখন আমার না, ভালো লেগেছে স্যার আসলে। ওকে, যাই হোক 2 ঘন্টা আই থিংক 2 hours is good enough। মানে মানে 1 ঘন্টার জন্য আমার চাকরি নিশ্চয়ই যাবে না, আমি সেটা করতেই পারি, রাইট? আজকের মতো টাটা বাই বাই। আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আমি আরো কিছু ভিডিও লেকচার আপলোড করব। ওকে ওকে স্যার। তবে যেটা হচ্ছে কি, এই হচ্ছে আমরা 2 উইকস থেকে মানে এই লেকচার যেটা, তো এটা তাড়াহুড়া করে কিছু নেই, মানে এটা হচ্ছে 2 উইকস থেকে এই লেকচার 1ই থাকবে। ওকে, so before next class please try to see or watch all these videos and note down your question and please ask the question in the next class. Okay, so okay, তাহলে ভালো থাকবেন সবাই, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ স্যার, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। টাটা বাই বাই। আল্লাহ হাফেজ স্যার। I'll start the recording first.